ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಗೋಡಿಯ ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಸಿರು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಎನ್ಸಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಪಮಾಲೆರವರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. Have been existing on this planet only for 3 seconds, and look what we have done in these 3 seconds. We modestly call ourselves Homo sapiens, meaning wise man, but actually are we that wise? It's good to be clever, but not to be too clever for one's own good. Yes, we have split the atom. We have created clever machinery to navigate through the universe in search of new homes, but neglecting the one that we have today. Today, we are able to see stronger storms than ever before, more hurricanes, more droughts, more earthquakes. Today, we can see all of this because there is more pollution in the air than ever before, more carbon, more trees being cut down at a rapid pace. We have increased the extinction of animals by 1,000 times. Polar bear, tiger, elephant, everything gone in just 3 seconds, just because of our existence on this planet for the past 3 seconds. All the species which have lived before us is going to be extinct. Now, when we hear there's a wildfire, we say, oh, that's in the Amazon. Then we hear there's a war, we say, oh, that's in Ukraine. When there's an oil spill, we say, oh, that's in Florida. No, it's in our earth, our motherland. We are unique. We are not 1 in a million. More scientifically, we are 1 in a billion, trillion. That's 1 followed by 33 zeros. Today, as I stand over here, our earth is situated at the best position from the sun. Not too close so that we are burnt, and not too far that we are frozen to death, but at the right distance. We have many to blame. We can blame global warming, we can blame climate change, we can blame deforestation. No, the problem lies within
was supposed to change. It's because of our selfish perspective that now the Mother Earth is suffering. One of our major contributions towards the extinction of the earth, towards the extinction of ourselves, are food consumption, transportation, and household energy. Globally, the average carbon footprint is closer to 4 tons. To have the best chance of avoiding a 2 degrees Celsius rise in the global temperatures, the average global carbon footprint needs to reduce to under 2 tons by 2050. Lowering individual carbon footprints from 16 tons to 2 tons doesn't happen overnight. By making small changes to our actions, such as consuming less meat, taking fewer connecting flights, and land drying our clothes, we can start making a big difference. So how does our carbon footprint affect the environment? Our carbon footprint has a negative impact on the environment in multiple ways. It is the main cause of human-induced climate change. It contributes to urban air pollution. It leads to toxic acid rain. It adds to coastal and ocean acidification. And it worsens the melting of glaciers and polar ice. How much of a big threat is global warming to our Earth? Perhaps one of the most biggest and obvious threat is that the glaciers and ice caps melt faster than usual. This meltwater drains into oceans, seas, causing the sea level to increase and the ocean waters to become less salty. Our country, India, depends on the glacial meltfall for drinking, irrigation and hydroelectricity power. Rapid loss of these glaciers would devastate our country. Now, let us talk about the future changes. Nobody can look at a crystal ball of future and predict the future with certainty. Can you? Well, however, scientists can make estimates about the future population growth and other factors that affect our climate. Reducing the greenhouse gases is vitally important. The greenhouse gases cause so many extreme climate changes such as frequent cyclones, heat waves, etc., which can affect our planet Earth. So, June. It aims in protecting the universe from pollution and informing people and inspiring them to grow more trees and save this world. For most of our mankind, humans have lived in peace with the earth, but we have destroyed that balance. Rapid population growth, pollution, and the need for food, clothing, and more agricultural land is now putting a strain on our earth. We need to protect it. Such changes have triggered climatic change, soil erosion, and poor air quality, undrinkable water. We must save this planet. What I would like to say here is, we have destroyed it to such an extent that until and unless we correct our mistake now, we will have a very dark future. Will not be broken, said Leo Tolstoy. The relationship between humans and the environment is a very important one, and as such, it should be kept healthy. World Environment Day is celebrated on 5th June every year globally. It's a day when we spread awareness about the environment and how we should conserve it. Mother Earth has given us a variety of unique features like flora and fauna, plants, animals, mountains, and a variety of other beautiful things. It has never stopped amazing us. Sadly, due to the actions of us humans, we have contaminated it. Some of the major environmental problems these days are global warming, acid rain, depletion of the ozone layer, and a variety of other things.
It is our duty to protect our environment. Let's make a pledge today to restore the natural balance of the earth. Let's try and plant a tree every year. Shri from Class 8B here to speak about World Environment Day. For the special purpose of saving our environment, in 1972, a special day was established by the United Nations, and that was Environment Day. There are few objectives in celebrating this day on June 5th every year, and that is to spread awareness to the public about our environmental issues, to maintain the cleanliness around the world, to make this campaign a successful one, and to encourage people living in societies and communities to become active agents in sustainable and eco-friendly development. Friends, are we aware why objectives have been tied to this particular event? Well, here we go. In the joy of technological development around the world, we have forgotten that we are losing a lot. We're celebrating Environment Day. Environment Day is a very special day that we all celebrate on June 5th. So today, I, Arshita, will tell you about something very important we all need in our daily life. Yesterday, I think my fellow juniors marched in this ground under the hot, merciless sun and got seriously tanned. What was the one thing you all craved for right after going back to class? Water, right? Water is one of the most essential resources that was given to us by Mother Nature. We need to protect it. Can you imagine a life without water? Water is something we use every day, from drinking to cooking to everything. We need water. Water is something we use for every task in our life. Water makes up about 70% of the Earth's surface and 60% of our own body. So I hope you realize that saving water is saving 70% of Earth and 70% of yourself. What will happen once there's no water on Earth? There will be no pani in the puri. It will just be puri with boiled potato. So please save water. Thank you. The best thing about them is that they are served on dry leaves instead of plastic plates. Plastic waste is fast becoming a widely recognized problem, and this is affecting our nature. Now, we all need to realize what plastic is doing to us. We use plastic daily, unwanted plastic that we do not require. This all plastic ends up in landfills, where it's estimated that they take from 10 to over 1,000 years to decompose. These microplastic present in the land take a lot of time, and these reduce the soil fertility. Pure non-vegetarian. I'm Rishi Bora from Mercury House, and if goats and hens become extinct, where will people like me go? Mutton is my absolute favorite, and I'm sure all of my non-vegetarian friends think the same. Well, veggies are good, but mutton has to be the best. Today is World Environment Day and is celebrated every year globally. On this day, we conserve the nature and spread awareness about it, and also advocate for a greener environment. Plants and animals are an important part of an ecosystem. An example of our ecosystem is a rainforest. A rainforest has hundreds and thousands of animals in it. If one of these species go extinct, the whole balance is damaged. मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, व सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक अभिवादन। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कैडेट आश्रिता गिरीश इस पुण्य अवसर पर आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत कर पाने के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी छोटी सी बात शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग मेरे साथ ये पंक्तियां दोहराएं। जीवन का एक ही सहारा, बोलिए दोस्तों, सबसे प्यारा पर्यावरण हमारा। बहुत खूब।
क्या किसी को पता है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों का मेल है? पर्यावरण परि प्लस आवरण से बना हुआ है। परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है घेरा या पर्दा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ का घेरा या चारों तरफ का वातावरण। वर्ष 1973 में घोषित होने के बाद यह वर्ष 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून पर मनाया जाता है। इस अवसर के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रदत्त किसी विषय पर नई एवं प्रभावी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस स्वीडन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका and highly impressed by the depth of knowledge the students have at this young age about the environment and causes and remedial measures for the problems we have now. I don't want to go into further details because it will be only a repetition of the facts. I would like to remind here, or I would like to just tell about my experiences with plants. I've been here living across the electronic city in my small farm, which I have been developing for the past 25 years. When we started this farm here, we never had water. We used to buy water through tankers, and then we used to struggle to grow the plants in the beginning. And then when I moved here, we started harvesting every drop of water, rainwater, and then we planted so many plants, many species, very densely here. And now in fact, even in summer, we are water surplus in the farm. And the trees have grown too tall, more than 50-60 feet each. And in fact, we don't get much sunlight now to plant any extra plants over 2.5 acres. And in fact, I don't want to cut any branches also. And apart from this, when you enter the farm, even peak summer, it feels cold inside, and at least the temperatures are lower by at least 2 to 3 degrees inside the farm. Apart from all these things, what do we learn from plants or by planting? What do the plants teach us? In fact, it is not that we just grow the plants and we test them. In fact, plants test us. The plants test our sincerity and commitment. Whatever we grow, whatever we plant today, if you have done the needful correctly, all these plants will reward us with beautiful blooms, flowers and fruits. If we don't do our duty properly, all these plants will put down their heads, and then we can notice that we have not done our duty properly. So they test our sincerity. Make it a point, it's not we test them, the plants test our sincerity and commitment. And second thing that the plants teach us is perseverance. It's not just one day's work, not just planting and forgetting. You have to plant and then take care of the saplings just like we take care of the babies. Then only your commitment and your sincerity will be rewarded after so many years. Because we are used to immediate gratification these days, and many of us don't have patience. So these plants teach us to be patient. And third thing is perseverance. You have to work hard in a garden or in a farm if you want to raise a very good farm. Praise presenters was excellent. All the groups so beautifully prepared and presented. Very good. All the groups deserve a round of applause. Please put everybody. It was a beautiful presentation. And I would like to say only a few things. Very, very few, because we are ready to go for rally. It's already time. Very, very few. Very often we go for medical insurance. Very often the big leaders think about building a hospital or medical college.
very often think that how many doctors are we going to produce in a state or in a village? There is no people to think how many plants I'm going to plant for a year. If people can rethink how many plants I'm going to cultivate, how many plants that I'm going to plant in my village, in my house, I'm sure we don't want doctors, medical colleges and hospitals. Plants will take care of us. I think our thought is always thinking about how we can qualify and remain, but we are missing the essence, that is the nature. If you take care of nature, nature will take care of us. Now other way you are thinking, we are taking care of us, we are avoiding the nature. My dear children, today we made a great effort, and we ICSE students, ICSE and IAC students, today onwards we are fully aware that we should take care of nature. I would congratulate all of you for keeping these grounds so greenery. Some of you planted early, our gardener, look at our ICC ground inside and outside. We are in the nature. My dear children, when you go home, make sure one plant, at least for a year, one plant. You go to village, your native, one plant you plant, the nature will take care of you. So, once again, we would congratulate all the animators preparing beautiful program, a colorful program. Let's put hands for all the animators. We would also congratulate the staff secretaries for organizing this program so beautifully. I congratulate all the coordinators, supporting staffs, all the teachers for making this day so beautiful, so meaningful that we are celebrating World Environment Day. May God bless our world, may God bless our India, may God bless our school, may God bless everyone, that we all take care of the nature and nature will take care of us. ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡು
ಜಗವೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಿಯೋ ಮಾನವ ಒಲವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಡ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ ವನ್ಯಧಾಮ ದೈವ ಕಾಡು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಸರವ ಹಸಿರೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಮರವೇ ಪ್ರಾಣ ಹುಷಾರು ಹಸಿರೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು. ಇವತ್ತು ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ICSE ISC ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈಗ ನಾವು ಮರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಇಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ, ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಓಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಗಿಡ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಫಾದರ್ ಜಪಮಾಲೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಹೌಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಹೌಸುಗಳು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾನರು, ಪೋಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಈ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರವೂ ಸಹ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ NCCಯ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ NCC ತಂಡಗಳು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಪಮಾಲೆರವರು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಂದು ಮರಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೂಗು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ NCC ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ NCC ಕಡೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದರೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ, ಇತರೆಯಾದ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ನಾವು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನವಾದ ಸೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇವುಗಳ ಉಳಿತಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡೋಣ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಈ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.